question, like because audience here maybe don't know who you are. Yes. So 이제 엘트라얀이 어떤 여정을 거쳐서 이 빗살이 프라닉 라이프 스타일에 왔는지 이거를 이런 전반적인 질문을 먼저 할 거예요. So Eltrayan, feel free to share whatever you want, but just give me some space to translate into Korean. Yes. We can start with a short presentation, and I'm so happy to participate to the Pranic Festival in Korea. I was curious if you want to start by presenting me, or should I present myself? How do you prefer? Yeah, you can present yourself. So then everybody, hello. I'm very happy to be with you and very honored by the invitation of these kind people to be in this Pranic Festival. I have been... go ahead. 모두 모여주신 분들 반갑고요. 이 빗살이 축제에 초대받을 수 있어서 연사가 될 수 있어서 영광이고 친절한 분들과 연결될 수 있어서 기쁩니다. Okay, I'll try. So we have a bridge now between Korea and Romania in this Pranic Festival because we're streaming from both locations. Okay, that's why you were kind of dealing with some technical stuff, right? No, I'm just saying that there's an energy bridge being formed between Korea and Romania while we are streaming live for this festival, and I'm very happy to be building this bridge. 저희는 지금 한국과 루마니아 사이에 다리를 잇고 있습니다. 이 빗살이 축제 프라닉 페스티벌을 통해서요. 한국에서 그리고 루마니아에서 양쪽 다 스트리밍하고 있기 때문이죠. Go ahead. And I've been curious and exploring and researching and practicing in this pranic reality since many years ago. The first time I've heard about it in this lifetime was in 2009 when Jasmuhin came to Romania. 저는 이 빗살이 프라닉 라이프 스타일에 대해서 상당히 오랜 시간 동안 많은 기간 동안 궁금해 왔고 탐구해 왔고 연구해 왔습니다. 2009년에 자스무인이 루마니아에 왔을 때 이 삶의 방식에 대해 처음 들었어요. That was the first time that I've heard that there are people in this world that are nourished by light, that they don't need physical food to be nourished. So people in this world can function for days, weeks, or months without taking any physical food. That is why I've been interested to research this reality deeper, because for me that sounded like a very powerful truth. That sounded like something that is very possible, because I've had this experience while I was 14, during my adolescence. When my parents were getting divorced, I was able to live for extensive times with very little or no food during the day, because that was my way of harmonizing the energy in the house by raising my frequency through this type of nourishment.
I'm waiting for the Korean translation that you don't hear. That's why I'm pausing after every phrase. We're streaming online to Korea. So there are people in the world that are really doing this in a perfect way for so many years. And it is possible because I've lived it too. After my first experience when I was 14, I went deeper into it, doing a lot of detox, doing a lot of research, and doing a lot of spiritual or energy practice. And I've been able to raise my frequency to using very little food until 2013. And so after having this transition from vegetarianism to veganism to raw food and then more liquids, I've been really sure that we are able to live without needing the amounts of food that people are eating these days. And I've started writing books about it. And the first book that I've written was about my 10 days experience on juices. I spent 10 days in a dark room with no light and just juice and meditation in 2013. And that's when I first realized that I can be nourished by prana. Okay, and so I had this experience for 10 days in dark room where I didn't need any solid food,
And after I got out of the dark room, that was a training in Thailand that you do with meditation and no food and no other distractions, just dark and meditation. After that, I went for several days, more than a month probably, where I couldn't eat at all. I was totally immersed in this pranic state, completely unable to swallow some water in days like this. Other days I had just a little juice, but most days I was fully on prana. So that's when I entered deeper into the pranic state. And the first book I've written, okay, the first book, okay, yes, okay. Well, get used to. I'll start comprehend your language soon. The first book I've written about it is called Darkroom Retreat, a lightful mystical experience. It's in both Romanian and English. Unfortunately, it's not in Korean just yet, but you can find it on Amazon. And it tells the story of this dark room and the experiences I've had spiritually and physically with it. Go ahead. 이 어두운 방에서 제가 경험했던 영적으로 그리고 육체적으로 경험했던 것에 대해서 쓰여져 있는 책입니다. Okay? Then I've noticed that I am deeply immersed in that state, but it was necessary for me to go back to a more social way of being. That was in 2013 when I was leading a company using organizing events. So I was organizing events with 300 people that were eating all the time, and I wasn't eating for days or weeks. And this created at some point a discrepancy, so I had to move back into small quantities of solid vegan food. I couldn't take any animal products since then, but I went into that. Since 2016, I participated for the first time in a Pranic Festival, and when I started speaking about it, about my experience and the Pranic lifestyle, I've started stabilizing into this state, and I went more into liquids like juices, smoothies that are diluted and with no animal products, and soups. That's what I'm mostly having right now since 2016. 그리고 저는 발견했습니다. 제가 이 상태에 더 깊게 빠져든다는 걸요. 그런데 제가 사회생활을 하다 보니까 2013년에 예를 들면 회사를 제가 이끌어가고 있었는데
300명의 사람들이 항상 먹는 이런 행사를 제가 organize 진행하기도 했고요. 제가 그때는 몇 주간 먹지 않고 했어요. 그래서 이게 일용기 지속되다 보니까 어떤 차이가 만들어지더라고요. 그분들과 저 사이에죠. 그래서 저는 약간의 고체 비건 음식을 먹는 것으로 돌아가야 했습니다. 그때부터 저는 동물성 제품은 아예 먹을 수가 없었고요. 2016년에 빗사리 축제 프라닉 페스티벌에 처음 참여하면서 이 경험에 대해서 얘기하면서 이제 다시 이 빗사리의 상태로 프라닉의 상태로 안정적으로 돌아왔습니다. 그래서 액체를 마시게 되었고 스무디를 마시게 되었고 희석된 스무디, 동물성 식품은 없었어요. 그리고 스프를 종종 먹곤 합니다. Okay. And at some point during this journey, I learned how to move my frequency from very high, being only on liquids and meditating all the time, to a more social frequency where I could join big gatherings that had, different viewpoints than mine, or different lifestyles. Yes, because many people have this issue. They raise their frequency, but they don't exactly know how to socialize or to be part of their group anymore. I've learned to do this. I've learned to travel from very high energy vortexes in the mountains like the Sphinx in Romania, and organizing retreats to sacred sites, to going straight into a very busy airport, or traveling by plane, or being in a hotel. I've learned to adjust my field, which is very important in this world of pranic lifestyle or fasting or spiritual activities. Otherwise, you will say, this is not for me, this is not something I can experience because I'm feeling sick or I'm feeling anti-social, and it's not something good for me. I've learned to adjust this, and I'm teaching people how to syntonize their field, to adjust their field into this journey. 그리고 이 여정에서 제가 이 길을 걷다가 특정 시점이 되자 제 주파수를 아주 높은 곳에서 액체만 조금 마시고 항상 명상을 하는 상태, 매우 높은 주파수에서 머물다가 이제 사람들이 많이 오는 모임에, 아주 사회적인 모임에 나가는 다른 주파수로, 그리고 루마니아에서 아주 신성한 장소들에서 비정을 조직하는 일을 하다가 바로 아주 바쁜 공항에 가고 비행기를 타고 호텔에 있고, 이런 경험으로 계속 안정적으로 주파수를 바꿀 수 있는 법을 배워왔습니다. 왜냐하면 우리가 빗사리 프라닉 라이프 스타일을 하면, 단식을 하면, 이런 영적인 경험을 하면, 우리가 이렇게 안정적으로 나의 주파수를 관리하는 법을 알지 못하면, 이거는 내가 감당할 수 있는 삶이 아니구나. 왜냐하면 나는 아프고 사람들로부터 멀어지고 이렇게 느끼기 때문이죠. 그래서 어떻게 이 여정에서 안정적으로 내 에너지 장을 관리하면서 나아갈 수 있는지 사람들에게 가이드를 해주고 있습니다. Okay, Eltrayan? Korean seems to have much more words than Romanian for the same thing that you're saying. It's very interesting. I feel it's like more poetic, like English is more direct. Probably. Yes, it's interesting. More time. I would like to learn that. And so that was the first essential thing for me in my pranic journey, learning to adjust my field and learning to adapt to all types of frequency. Since 2013, I've been also teaching this pranic process, or pranic program, you could call it, that comes from very advanced light beings and ascended masters, and I'm sharing it with the world
with the intention of helping people raise their frequency, to be able to live in a higher state of consciousness, but also live in a pranic state. 아까 이제 알트란이 한국어 되게 재밌다고 영어보다 좀 길다고 이렇게 한국어 배워보고 싶다고 했고, 다시 엘트라인의 답으로 돌아갈게요. 이런 식으로 안정적인 주파수를 찾아가는 게 저의 여정에서, 이 빗살이 여정에서 정말 중요했어요. 2013년 이후로 사람들에게 빗살이 프로그램, 프라닉 프로그램을 가르치고는 했어요. 이제 이 프로그램들은 이 빛의 존재들, 상승 마스터라고도 부르는 이런 존재들로부터 오는 것이고요. 사람들이 본인들의 주파수를 올릴 수 있도록 세상과 공유하고 있습니다. 그래서 프라닉 스테이트, 프라나의 상태, 빗살이의 상태로 살면서도 높은 의식 상태로 살아갈 수 있도록 도와주고 있습니다. Okay? So to this day, I'm sharing this program with people at least once or twice per year. And we also have live retreats where we can join together and experience the practices that are raising our frequency to be in this higher state of consciousness and in the pranic state. 지금까지도 저는 사람들과 이런 프로그램들을 하고 있고요. 최소 1년에 한 번 혹은 두 번이요. 그래서 사람들이 와서 우리가 어떻게 주파수를 올릴 수 있는지 이런 수련, 수행 방식들에 대해서 경험하도록 가이드를 해줍니다. 그래서 빗사리의 상태, 프라나의 상태에서 높은 의식 상태로 살 수 있는지 가이드해 드립니다. Okay? Yes, and apart from this, we also have one-on-one sessions for healing or for raising the frequency and guided meditations each month. So people can subscribe and have full moon, equinox, solstices meditations where we transmission this pranic state through meditation, through guided practice. 이거 외에도 저희는 1대1 세션을 하기도 하고요. 힐링이나 주파수를 높이고 가이드된 명상 이런 것들을 진행을 합니다. 매달. 그래서 사람들이 보름달 I'm sorry, my English is not perfect. Like Okay. Equinox and solstice, like Equinox is when the day is equal to the night, like in fall and in spring. There are two equinoxes, okay? two equinoxes. Solstice is when the sun is at its peak power. Like now on June 21st, it's the summer solstice. And we celebrate all over the world at sacred sites. What's the term for the opposite of the solstice, like during the winter when the night is We don't have that. I'm not sure what it is, but we only celebrate the solstice when the sun is at the maximum. That's what I know. That's been the tradition on the planet for thousands of years. 이제 보름달 그리고 춘분과 추분 그리고 하지 이럴 때 명상을 하고 제가 가이드해드리는 방식으로 Yes. 프라나의 상태에 갈 수 있도록 Moments to harness the power of these special cosmic events, like when the sun is at its peak in summer solstice. We have a lot of energy, we have a lot of support, we have a lot of drive to change things, to do new things, to change ourselves even. So that's when we meet in a retreat in the mountains of Romania and we meditate together to make a change in our life, for example. Yes. 이 우주적으로 이런 아주 특별한 날들이죠. 특별한 상황이고 하지, 춘분, 추분 이럴 때가요. 하지는 예를 들면 태양 에너지가 가장 강할 때라서
많은 에너지가 있습니다. 그래서 뭔가 삶의 상황을 바꾸고 새로운 것들을 하고 우리 스스로를 바꾸기도 하고요. 이런 걸 하기 좋을 때죠. 이럴 때 우리는 루마니아의 산에 이제 비정으로 모여서 같이 명상을 하고 우리 삶을 바꿀 수 있도록 같이 명상을 하고 이런 비정을 하곤 합니다. Okay? So in these special cosmic moments, like now on June 21st at the solstice, I like to join together with many people all over the world, online and live here in Romania, to meditate and to set intentions and to manifest things and to enter deeper into this pranic state, because powerful moments like this can be used for transformation. 우주적으로 아주 특별한 순간에 예를 들면 지금 6월 21일에 하지죠. 이럴 때 많은 사람들과 전 세계에서 온라인 혹은 이제 라이브로 직접 루마니아에서 만나서 명상을 하고 의도를 설정하고 이제 manifest 이제 깊은 프라닉 상태, 빗살이 상태로 들어갈 수 있도록 이런 것들을 합니다. 왜냐하면 이런 우주적으로 강력한 순간들은 변화를 위해 사용될 수 있기 때문이에요. And I also like to visit sacred sites very often. Sacred sites are these special places in nature where the energy is very powerful, like the pyramids in Egypt, for example, or certain places in the mountains, or certain places by the water, where you just get there and you instantly feel the pranic flow, the energy flowing through you much better. Sometimes you heal, sometimes you shift something inside just by the power of that place. I worked with these sacred sites for many years on this planet, and I know how to enjoy them and teach people to work with them too. 저는 이 신성한 장소들에 가는 걸 정말 좋아해요. 신성한 장소라 하면 자연에서 에너지가 정말 강력한 곳일 수도 있고 밑에 있는 피라미드일 수도 있죠. So 장소나 물과 가까이 있는 특정한 장소일 수 있습니다. 당신이 거기 가면 바로 즉각 이 프라나의 흐름, 기의 흐름을 느낄 수 있어요. 그리고 에너지가 당신을 통해 훨씬 잘 흐릅니다. 그래서 치유가 되기도 하고 당신 안에 뭔가가 바뀌기도 해요. 그 장소에 가는 것만으로요. 그래서 많은 시간 동안 많은 수년간 이제 이 행성에 이런 신성한 장소들에 가서 많은 작업을 했습니다. 어떻게 그곳을 즐기고 사람들에게도 어떻게 이 장소들과 함께할 수 있는지 가르치고 있습니다. Okay? So this aspect is important because it is part of raising your vibration on a pranic journey. Being in nature, knowing places that are powerful, helps you a lot evolve much quicker. 이 부분이 중요한데 왜냐하면 당신의 vibration, 진동수를 높이고 이 빗살이 프라닉 여정에서요. 자연에 있고 당신을 도와줄 거라고 아는 이런 강력한 장소들에 가면 당신의 빗살이 프라닉 여정에서 당신을 도와줄 수 있는 곳입니다. Okay? So in such a place, I've been organizing the Pranic Festival in Romania since 9 years ago. Every year we go to this place, which is the crown chakra of Romania, a very powerful sacred vortex, where we join together these people that are nourished by light, and they share their experience with us. 그런 장소들에 가면 그런 장소들에서 제가
루마니아 빗살이 축제, 루마니아 프라닉 페스티벌을 계속 호스팅해왔는데요. 9년 동안요. 매년 이런 장소에 가면 예를 들면 루마니아의 크라운 차크라, 왕관 차크라라고 할 수 있는 곳에 가면 정말 강력하고 신성한 소용돌이 공간인데요. 곳에서 사람들과 모여서 빛에 의해 에너지를 받고 경험을 나누고 그렇게 합니다. 오케이. And we've done this in India as well. So the Pranic Festival in India happened in 2020, and we've been all over the world in other Pranic festivals as well. So that's also been part of my activity with the Pranic lifestyle. 우리는 이것을 인도에서도 했어요. 비전을 페스티벌을요. 그래서 2020년도에도 인도에서 프라닉 페스티벌 빗살이 축제를 했고 전 세계에서 이런 축제들을 하려고 합니다. 오케이? And you know, when you go into this lifestyle, the main ingredient is integrity and constant practice. So you cannot expect this pranic state or a high state of consciousness to just appear and stay with you without any personal practice, like meditation or qigong or breath works. You have to have something daily in your life that raises your frequency to be able to stabilize in this state. Fasting enough just won't do it. 당신이 이런 빗살이 프라닉 라이프 스타일에 들어간다면 지속적으로 어떤 수련을 하고 그것을 여러분 죄송해요 제가 영어가 Integrity and perseverance on a practice, to have daily practice of an energy work, to raise your frequency. 비인의 이제 주파수를 높이도록 이렇게 수행을 계속 해야 합니다. 갑자기 이제 빗살이의 상태로 들어가는 것을 기대하시면 안 돼요. 갑자기 높은 의식 상태에 들어가는 속도 기대하시면 안 됩니다. 명상이나 기공 그리고 breathwork, 호흡 수련, 한국말로 이렇게 번역할까요? 이런 것들 하지 않고 프라닉 상태에 간다고 생각하시면 안 돼요. 당신의 삶에서 이 주파수를 높이기 위해 그리고 이 상태에서 안정적인 에너지 장에 머무르기 위해서 이런 것들이 필요하다고 봅니다. 그냥 단식만 길게 한다고 별 문제는 아니에요. 오케이? So sometimes people fast for a while, or they go to a pranic retreat, they go to a pranic process, they expect to not eat anything afterwards. And they feel guilty when they go home and notice, well, I'm still eating. I'm still having the same, cravings and so on. Yes, because you're still having the same habits. Change your habits, change your lifestyle, change your practice, and you will change your vibration and naturally slide into the pranic state instead of forcing it. 그럼 사람들이 이제 잠시 단식을 해보고 혹은 이제 이런 빗살이 피정, 호흡식 피정, 프라닉 피정에 가서 거기 갔다 오면 내가 아무것도 안 먹어도 되겠지? 이런 식으로 생각을 해요. 근데 그 피정이 끝나고 집에 와보면 여전히 내가 먹고 싶고 먹고 있고 그런 것들을 발견하면서 죄책감을 들기도 합니다. And when you do start eating, stop judging yourself. Wait a sec, sir. Okay. 당신이 이전과 같은 습관들을 가지고 있다는 것을 발견해요. 당신의 습관을 바꾸고 당신의 라이프 스타일을 바꾸고 당신의
수행 수련을 바꾸면 당신의 진동수가 바뀔 것이고 자연스럽게 이런 뭔가 애쓰지 않고도 빗사리의 상태, 프라닉 상태에 들어갈 수 있습니다. Okay. So when you do start eating, stop judging yourself, because judging yourself lowers your frequency more than normal food every day. Judgment is the lowest frequency, actually. 당신이 다시 먹기 시작할 때 자기 스스로를 판단하지 마세요. 스스로를 판단하는 건 당신의 주파수를 떨어뜨리는 거예요. 음식을 먹는 행위보다 이 판단이라는 행위가 가장 낮은 주파수입니다. Okay? So that's one main thing, and the other, like I said, is daily practice. One thing that I enjoy very much doing and sharing with people is writing. So I've written 9 books so far. 6 or 7 of them are already published. And the most descriptive for the pranic journey is the Pranic World book. This is the Romanian version, but we also have the English version. The Pranic World book tells you everything you need to know about various people that are having this path, and about detox methods, the science behind the pranic state, because there's been scientific studies and there is scientific data, and tips and tricks of how not to force this state and to go naturally into it. 정말 좋아하는 것이 있는데 그거는 글을 쓰는 거예요. 그리고 그것을 공유하는 겁니다. 지금까지 저는 9개의 책을 썼고요. 7개 책은 이미 출판이 되었어요. Amazon and other sources, but the most important thing is to get connected to yourself and to feel if you are meant to look deeper into this path. That's the most important aspect on a pranic path, to be connected to the depth of your soul, to your essence, and to feel things from there, because otherwise many people are forcing and egoically trying to go into that state, which is doing exactly the opposite, like blocking everything. 지금까지 설명한 책들은 아마존에서도 찾을 수 있고 다른 곳에서도 찾을 수 있지만 가장 중요한 것은 당신 스스로와 연결되는 겁니다. 그리고 깊게 탐구하고 바라보는 거예요. 이 여정에 대해서요. 이 빗사리 프라나의 삶에 가장 중요한 부분은 당신의 영혼의 깊이와 연결되는 것, 당신의 본질과 연결되는 것, 그리고 거기서부터 세상을 느끼는 것이 중요합니다. 왜냐하면 사람들은 뭔가 억지로 하려고 하고 에고로서 이 상태에 들어가려고 하고 이렇게 하고 나는데 이것은 모든 것을 막는 행위죠. 사실은 우리가 하려고 하는 이 의식의 상태에 들어가는 것과 정반대의 행위입니다. Okay? Yes. So before we continue with the questions, because I would like to make this session more interactive and know what people would want to know, before that I would like to do a short exercise of how it feels to be nourished by prana. Would you like that? Like I offer dinner. 그래서 이제 질의응답 Q&A로 넘어가기 전에 제가 이 세션이 좀 더 여러분들과 상호 소통하는 것으로 가고 싶기 때문에 이제 프라나로 빛으로 살아가는 것이 어떤 느낌인지 조금 이렇게 여러분들이 가이드하는 시간이 있으면 좋겠는데 네. Okay? Okay, so it's a guided meditation, if you will. I
Invite everyone to focus in your heart. 이것은 가이드 명상이라고 할 수 있습니다. 여러분의 심장에, 가슴에 집중해 보도록 여러분을 초대합니다. And if you don't know how to focus in your heart, just put a hand on your heart and move your attention there. 심장, 가슴에 어떻게 집중하는지 모른다면 그곳에 손을 대고 그곳으로 주의력을 가져가 보세요. And imagine or visualize or sense or feel that you are in a light column, a column of light from the center of the universe to the center of the earth, all the way around you, like a cylinder of light. 그리고 상상하세요. 혹은 시각화해 보세요. 혹은 느껴보세요. 당신이 이 빛의 기둥에 있다고요. 우주의 중심, 그리고 지구의 중심, 그리고 당신 주위에서 뿜어져 나오는 빛의 기둥 속에 당신이 있다고 상상해 보십시오. And every time you inhale the energy from this column of light into your body. You breathe it in. 당신이 숨을 들이마실 때마다 이 빛의 기둥으로부터 당신은 에너지를 들이마십니다. And every time you breathe out the worries, tensions, concerns, and all that no longer serves you and all that is not beneficial for you. 당신이 숨을 내뱉을 때마다 걱정, 긴장, 그리고 당신에게 좋지 않은 모든 것을 내뱉습니다. With a deep breath in, you bring in more light into your body. 깊은 숨을 쉬면서 당신의 몸으로 더 많은 빛을 가져옵니다. And with the exhale, you send out the worries, tensions, concerns, and all that no longer serves you and all that is not beneficial for you. 그리고 숨을 내뱉으면서 걱정, 긴장, 그리고 당신에게 도움이 되지 않는 모든 것들을 내뱉습니다. Deep breath in, more light into your body again. Your body becomes a big breathing organism. 깊은 숨을 쉬면서 다시 당신의 몸에 더 많은 빛을 들여보내세요. 당신의 몸은 하나의 큰 숨을 쉬는 오르가니즘, 개체가 됩니다. With the exhale, you release again anything that blocks the flow of energy in your body, anything that you're ready to release. 숨을 내뱉으면서 다시 한번 당신의 몸에서 에너지의 흐름을 막는 모든 것을, 당신이 내보내기로 준비가 된 모든 것을 내보내보세요. We use the new moon energy and the power of prana to just release what we're ready to let go of. 우리는 달이 새로 차오를 때 생기는 에너지, 그리고 프라나의 힘을 사용합니다. 우리가 떠나보내기로 준비가 된 것들을 보내주기 위해서요. And with another deep breath in, we know that this column of light is pre-programmed to dissolve, transmute, transform whatever we're ready to release. It's like an alchemical device of energy. 다시 깊게 숨을 들이마시면서 우리는 이 빛의 기둥이 해소하고 변환시키고 우리가 놓아주기로 준비가 된 모든 것들을 해소하고 변환시키도록 역할을 한다는 것을 압니다. 이것은 마치 에너지의 연금술과 같은 도구예요. And notice, while you are focusing in your heart, observe that you have a connection cable that goes all the way to the center of the universe,
all the way to the heart of the central sun, and it draws light from there with every breath. 그리고 알아차려 보세요. 당신이 당신의 심장, 가슴에 집중을 하면서 우주의 중심과 연결되는 케이블 선이 있다고 느껴보세요. 이 태양과 태양의 중심과도 연결된 이 선이 있다고 느껴보세요. 그래서 그곳에서 매 숨과 함께 빛을 담겨옵니다. And every time you breathe in, your heart fills up with this light from the heart of the central sun. 당신이 매번 숨을 들이마실 때마다 당신의 심장, 가슴은 태양의 중심으로부터 오는 빛으로 가득 찹니다. And when you exhale, when you breathe out, you send this light into your cells, into your organs, into all your physical systems, your auric field, and out into the universe. 당신이 다시 내뱉을 때, 숨을 내뱉을 때, 이 빛을 당신의 세포, 당신의 장기, 당신 몸의 모든 시스템, 그리고 오로라장, 우주로 내보냅니다. Another deep breath in, and your heart shines like a sun with this energy that receives from the heart of the central sun. 다시 깊게 들이마시면서 당신의 심장은 태양의 중심에서 에너지를 받는 것처럼, 태양처럼 빛이 납니다. And with the exhale, with breathing out, again from your heart, you send rays of love to all your cells, your organs, your physical systems, your auric field, and out into the universe. 그리고 다시 내뱉으면서 당신은 당신의 심장으로부터 사랑의 빗줄기를 당신의 세포, 당신의 내장 기관, 그리고 당신의 육체적 시스템, 오로라 필드, 그리고 우주로 다시 내보냅니다. And you notice how your state changes. Notice if you're happier or more relaxed or more bubbly inside your cells as they're filling up with prana just now. 당신은 알아차립니다. 당신의 상태가 어떻게 변하는지요. 당신이 더 행복한지, 더 편안한지, 당신의 세포가 달라로 차오르면서 그 상태를 느껴보세요. And you send a ray of love from your heart to all the participants in this gathering and all the ones who are yet to come. 그리고 당신은 당신의 심장에서 나오는 빗줄기를 지금 모인 모든 사람들, 그리고 앞으로 올 모든 사람들에게 보냅니다. Like a greeting of love, like a salutation, saying hi to each other, but from the heart. 인사처럼, 사랑의 인사처럼 서로에게 인사를 하는데 심장으로부터 나오는, 가슴으로부터 나오는 사랑의 인사를 해보세요. And see how you feel when you are receiving back the energy that others are sending to you, the rays of love that the others are sending to your heart. It's feeling great. 그리고 느껴보세요. 다른 사람들이 당신에게 보내는 에너지를 느껴보세요. 사랑의 빗줄기, 사람들이 보내는 사랑의 빗줄기를 느껴보시면 되게 좋은 기분이 들 거예요. And we can program these rays of love, we can code on them
the intention that we connect divine self to divine self, we communicate divine self to divine self, and we commune or collaborate divine self to each other. 그리고 우리는 이 사랑의 빗줄기에 프로그램을 할 수 있어요. 코딩을 할 수 있어요. 우리가 신성한 본질로부터 신성한 본질로 연결되고 서로 소통하고 협력할 수 있다. 서로와 이런 의도를 코딩할 수 있습니다. 사랑의 빗줄기예요. This is a great way of communing with a group, an unknown group of people, without speaking a word, just by energy coding or love transmissions. 이렇게 하는 거는 저희가 알지 못하는 사람들이 있는 그룹이 있을 때 아무 말도 하지 않고 에너지를 코딩하거나 사랑을 전달하는 이런 방식으로 서로를 알게 되고 연결되는 좋은 방식입니다. So if ever you feel lonely in a group or you feel that you don't belong, just send these rays of love with this coding that we did now. 특정 집단에서 외로움을 느끼거나 거기에 속하지 않는다고 느끼면 의도가 담긴 사랑의 빗줄기를 보내세요. 지금 저희가 한 것처럼요. And we send rays of love from our heart all the way to our lower chakras and our feet and our roots now. All the way down to the center of the earth, to the heart of earth. 우리는 이 사랑의 빗줄기를 우리의 심장에서 밑에 자리한 차크라를 그리고 우리의 발, 우리의 뿌리, 그리고 지구의 중심, 지구의 심장부까지 사랑의 빗줄기를 보냅니다. And as we connect to the heart of the earth or the heart of Gaia, we feel the grounding energy there, the support, the feminine mama love energy that she sends back to us. 우리가 지구의 중심부, 가이아의 중심부와 연결되면서 그라운딩되는 에너지를 느낍니다. 여성적인 도와주는 엄마의 사랑과 같은 에너지요. 가이아가 지구가 우리에게 다시 돌려주는 에너지입니다. So we feel this energy from the earth coming up to the roots, up through the soles of the feet, ankles, calves, knees, thighs, all the way up through our whole body to the top of our head. 우리는 이 에너지가 지구가 우리에게 다시 보내는 기운이 발바닥, 발목, 종아리, 무릎, 허벅지를 통해 우리 몸 전체를 훑고 우리 머리 끝까지 올라오는 것을 느낍니다. And just continue with this breath. Just continue with this breath until your whole body fills with this supportive energy from the center of the earth all the way up through our body and forming a bubble of light around us, like a protective sphere of our biomagnetic field. 이렇게 숨 쉬는 걸 계속하세요. 당신의 몸이 지구의 중심에서 나오는 도움을 주는 에너지로 가득 찰 때까지 우리 몸을 통해 우리 빛의 거품을 만들 때까지 이것은
생자기적 장에 그 장을 지켜주는 하나의 필드가 장이 될 겁니다. And this sphere of light that we've gathered the energy from the center of the earth is forming a shield around us that keeps out radiations, Wi-Fi, thought forms, emotions of others, whatever we don't need. It's like a filter, this biomagnetic field, that helps us navigate through the world much easier when we are in a higher state. 빛의 구는 지구의 중심부로부터 방금 끌어들였죠. 이것은 방사선, 와이파이, 또 생각들, 다른 사람들의 감정들, 우리가 필요로 하지 않은 모든 것에 대해서 경험하게 되어줍니다. 우리가 높은 의식의 상태로 세상을 살아가는데 도움을 주는 생자기적 장이 될 겁니다. So we keep this intention that we receive this energy constantly inside our body. 우리가 우리 몸 안에 기운을, 에너지를 계속 받고 있다는 의도를 계속 가지고 갑니다. And we ask that only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. 가장 순수한 빛과 사랑의 존재들만이 에너지적으로, 텔레파시적으로 지금 우리와 함께 할 수 있도록요. Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. Only the beings of the purest light and love can be present energetically and telepathically with us now. And one last thing, we imagine ourselves in a gathering around the planet, like we are in the bodies of light and we are around this round table with the image of the earth in its center. 마지막으로 우리는 우리 스스로를 상상합니다. 행성 주위에 우리가 빛의 몸 안에 있고요. 우리는 그 빛의 몸 안에 이 지구 가이아의 이미지가 있는, 그 이미지가 중심에 있는 이런 동그란 테이블 주위로 우리가 함께하고 있는 것을 상상합니다. So circle of light with all of us around and the hologram of earth in the middle. 우리의 주위에 빛의 원, 그리고 중심에는 지구의 홀로그램이 있습니다. And circles upon circles upon circles of beings of light around us, sending light to the hologram of the planet, or the image of the planet. Circles of beings of light 빛의 존재들이 원을 이루고 원을 이루고 원을 이루고 끊임없이 이 원들이 우리 주변에서 지구의 홀로그램으로 빛을 보냅니다. So we're all sending light into the body of the planet now. We're all sending light to this image of planet Earth that is in the middle of our circle.
빛을 보내고 있습니다. 우리가 형성한 동그라미 중심에 있는 가이아 지구의 이미지로 빛을 보내고 있습니다. And we're noticing how the body of Gaia changes, how the image of Earth changes, becoming more luminous as we send love to it. 우리는 알아차립니다. 가이아 지구의 몸이 변하는 것을 더 빛이 나고 우리가 지구에게 사랑을 보내면서 더 빛이 나는 상태로 변하는 것을 지켜봅니다. It is spinning in the center of our gathering and becoming lightful and lightful as we breathe. 우리가 모여서 만든 구 사이에서 중심에서 지구는 더 빛이 나고 더 빛이 나게 됩니다. 우리가 숨을 쉴 때마다요. We are all contributing with our light, with our love, to the increasing of the planetary energy or the planetary grid, the net of light around the planet. 우리의 빛으로, 우리의 사랑으로 행성의 에너지, 행성의 빛으로 연결된 마음에 기여하고 있습니다. And we let this continue throughout this entire festival. Even if we don't meet together online, we still will have this transmission of light together. 우리는 이것이 한국에서 열린 빅사이 축제 할 겁니다. 우리가 다시 만나지 않더라도 우리는 서로에게 계속 빛을 보내고 있습니다. And we come back now into our bodies, coming back with our attention and with our full presence into our physical body now. So our body of light is fully grounded, fully integrated in our physical body, head to toes, fully here. 자, 이제 우리의 빛의 몸은 완전히 우리의 육의 몸, 우리 육체와 머리부터 발끝까지 완전히 연결되고 통합되어 있습니다. 완전히 그라운딩 되어 있습니다. And we keep the heart connection between us going through the whole festival. 우리는 축제 기간 동안 우리 가슴과 가슴으로 연결된 이 연결을 가져갈 겁니다. So thank you everyone for participating to this planetary uplifting exercise. We've done some good job today. 행성의 에너지를 끌어올리는 약간의 수련이 있었는데 여기 참여해 주셔서 감사합니다. 우리 되게 좋은 일 한 거예요. So please write in one word or however you want in the chat box or comments how you felt during this meditation, but please write it in English if you can, so that I understand. Just one word or several words, the general state you felt in this exercise. And if you have any questions, you can post them there in English, or maybe my dear friend here will translate for us. Any final questions?
or comments? 하나의 Lighter. 어떤 한 단어라도 상관없는데 지금 저희가 방금 한 이 명상 동안 어떻게 느꼈는지 한 단어로 말씀해 주시면 영어로 해줄 수 있는 분은 해주시고 한국어로 남겨주시면 제가 엘트라얀에게 전달해 주겠습니다. Deep focus in the heart, somebody says. Others say lighter. Nice. Love. Oh. Nice comments. The Korean comment, I don't know how to comprehend. Maybe you tell me what it says. Not one word, but following your meditation guide, I was what is it in English? I forgot. Like yawning. I was Yawning, yes. Every other second. Yes. Very strongly. Yes. When we yawn during the meditation or sneeze or cough, some energy is clearing or releasing. So give yourselves the permission to yawn as much as you want, like completely mouth loud yawning, because it's very good for energy shift. That's the proof that something is working. 우리가 명상을 할 때 하품을 하거나 재채기를 하거나 기침을 하면 어떤 에너지가 깨끗해지고 그 에너지를 도와주고 있는 거예요. And 하고 싶은 만큼 하품을 하도록 스스로에게 허락을 해주시고 완전 입을 끝까지 열어서 하품하시면 돼요. yes. 뭔가 잘 되고 있다는 에너지가 변하고 있다는 좋은 신호입니다. 증거입니다. So we can meet face to face very soon in two ways. 우리는 매우 얼마 멀지 않아 은밀에 두 가지 방식으로 서로를 대면할 수 있습니다. Yes. So one is either through these meditations that we do online, and the next one is tonight or tomorrow. 첫 번째는 우리가 온라인에서 하는 이런 명상을 통해서 할 수도 있고, 두 번째는 오늘 밤이나 내일인데요. Yes. And one other thing is we have a retreat at the 21st of June for the summer solstice that you can come live or join online with similar meditations. 6월 21일 하지에 피정을 할 건데요. 직접 루마니아에 오셔도 되고 이렇게 비슷한 방식으로 온라인으로 명상을 함께 할 수도 있습니다. I'll send you the link in the chat box for the next events. And you can also join the Pranic Festival online that starts on June 1st, or the Pranic Festival in Romania that starts live here in Romania in August 15 to 18. 앞으로 펼쳐질 행사들에 대해 링크를 드릴게요. 6월 1일부터 온라인 프라닉 페스티벌 빗살이 축제도 있고 8월 15일부터 8월 18일까지는 루마니아에서 빗살이 축제가 있습니다. So I've placed the link in the chat box where you can see the events I'm speaking about, and that's also our website with lots and lots of information about pranic nourishment and high states of consciousness. So there you find articles, events, everything like that. Yes? 지금 공유드린 링크에 웹사이트로 이어지는 링크이기도 하고요. 프라나로 살아가는 방식에 대한 정보가 있고 또
actually, I'm like here in a room, and the participants are over there in another room, Yes. like watching you through a screen. Okay. So I don't know what the one word they shared. You can see in the chat box probably. And if there's any questions, now would be a good time before we complete. It would be a good time to ask your questions. Yeah, let's take some time. Yes. If I okay to mention, I hear the baby like Yes. so. She's always you don't wanna- participating, but she won't be on screen for sure. Yeah, of course No. not. We're not doing public appearances yet. Thank you for Like, comprehending. we take some time, and I think we can gather the questions from Yes. the live audience and Yes. from online audience too. Yes, and one more thing I feel to share before the questions come is that on a spiritual journey, you were always we can be challenged in many ways because things that we have in our subconscious and in our day-to-day life can come out in a harsh way when things are clearing out of our bodies. So it's necessary to do the inner work to overcome these challenges and stay on our path and not abandon the spiritual path just when it becomes hard or difficult. Okay, I'm gonna translate it in a. Yes? I'm not hearing you, but I'm hoping the translation goes well. Yeah. Okay. Is it 이제 okay? 질문을 기다리면서 하나 더 말씀드리고 싶은 거는 이런 영적인 여정을 갈 때 많은 챌린지, 힘든 것들이 올라올 수 있어요. 우리의 잠재의식 안에 있던 거겠죠. 그런 것들이 우리 일상 속에 있던 것들이 되게 강한 강도로 올라올 수 있습니다. 우리가 우리 몸을 정화하고 있을 때요. 그래서 내면 작업을 하는 것이 필요합니다. 이런 챌린지, 힘든 상황들을 이겨내고 이 영적인 여정을 포기하지 않고 계속 나아갈 수 있게 하려면요. And also, okay? And also I've had an interesting experience during my path. The most interesting experience was to become a mom while on a pranic path with very light nourishment. And I can tell you this is possible. Eltrayan, this is a great topic. Sorry for our arrangement, but can you give me like a second to connect with the audience over there? I Yes. think they would love to. Okay, give me a moment. Yes. Just translate what I just said so that we don't forget. And maybe afterwards you can, yes? So I said that one of the most important experiences was that I've become a mom while I was in this pranic path or light nourishment path. 내가 이 빗사리의 삶, 프라나로 살아가고 빛으로 살아가는 삶을 살면서 가장 중요한, 가장 심오한 경험은 제가 엄마가 되었다는 겁니다. And I have noticed, un momento.
Yes, I have Okay, noticed okay. that it is possible to live in this state and still have a child. You don't have to eat a lot while you are pregnant or after you have given birth. That's important to know. 네, 그 아이가 몸 안에 있을 때, 임신 상태일 때나 혹은 출산 이후에 많이 먹을 필요가 없어요. 이렇게 이 상태로 빗살이로 살아가면서도 아이를 가질 수 있습니다. I'm letting this subject flow a little bit because there will be questions about it too. So let's roll together a little bit longer. It's coming, something nice. Now, so I don't recommend that women don't eat during pregnancy or during the postpartum. This is not what I'm trying to do. But I am saying that during my pregnancy and during my postpartum, I didn't have to eat a lot of food to maintain my pregnancy and my postpartum state. That's been my experience. 저는 여성들이 임신 기간 동안 먹지 않는 것을 권유하는 것은 아니에요. 혹은 출산 후에 먹지 않는 것도 아닙니다. And despite 임신과 저의 출산 후의 경험을 말씀드리고 있는데 저는 많이 먹을 필요가 없었어요. Okay? Despite the general recommendations to have a lot of vitamins and a lot of food and a lot of tests during pregnancy and during postpartum, that has not been my experience at all, and yet me and my baby are healthy. 일반적으로는 뭐 비타민을 사람들이 먹어야 된다고 하고 뭐 이런저런 음식을 먹어야 된다고 하고 테스트도 해야 된다고 하고 임신 중에 그리고 출산 후에 이런 얘기들이 있죠. 근데 제 경험으로는 그런 것들이 전혀 필요 없었어요. 그리고 저와 제 아이는 건강합니다. Okay? And I did not stay only on prana or only on liquids because sometimes my baby wanted quinoa and cacao. They were her main foods, but very little quantities of quinoa salad or cacao drink or some vegan small quantities. She needed that to ground her spirit into her body, and I find that very normal. But other than that, I didn't need much food. And I was trying to eat that because most of the days I didn't need that either. 저는 완전히 프라나로만 살아가거나 완전히 액체식으로만 살아갔던 건 아니에요. 가끔 제 아이가 키노아와 카카오를 원합니다. 이 두 개가 이 아이의 지금 주된 음식인데요. 정말 조금 먹어요. 약간의 키노아 샐러드, 카카오 음료, 약간의 비건 음식. Yes, and 이 아이는 이것이 필요했어요. 그 아이의 영을 자기의 몸으로 이렇게 그라운딩 시키기 위해서. 이거 상당히 자연스러운 것 같아요. 그거 외에는 저는 음식을 많이 먹지 않습니다. Okay? Yes, and I didn't have any cravings. I did not get fat, and I wasn't sick at all. You know, like nausea and vomiting and whatever women do. I didn't have that during my pregnancy at all. 저는 뭐 음식을 먹고 싶은 욕구도 없었고요. 뭐 제가 살이 찌지도 않았고 아프지도 전혀 않았어요. 뭐 이렇게 많은 여성분들이 메스꺼움을 겪거나 구토를 하거나 이런 것들을 겪는데 그런 것들은 저는 제 임신 기간 동안 전혀 겪지 않았습니다. And so I didn't get fat, and after I had the baby, my body went back to normal in just a few days, like flat belly, normal looking. I'm having the weight I was having when I was 20 years old, but I'm 43. 저는 더 뚱뚱해지지도 않았고 아이를 낳은 이후에 살이 찌지 않았어요. 그리고 며칠 만에 배가 평평한 배로 이제
임신하지 않는 사람들의 배처럼 돌아왔습니다. 지금 저는 43세인데요. You went back to when you were like 28? Like I was 20, and now I'm 43. 20. Yes. 제가 20살 때에 체중으로 돌아갔습니다. 저는 지금 43세입니다. So it's good to have this experience because now you know that there is a possibility to have a different type of pregnancy, to have a different type of experience than the heavy and painful one that most women are having. But it very much depends on your food intake. 이런 경험을 통해 이제 우리는 알 수 있어요. 많은 분들이 경험하는 임신과 출산과는 다른 경험을 할 수 있는 가능성이 있다는 걸요. 많은 여성분들은 정말 고통스럽고 이런 무거운 경험을 하죠. 근데 어떤 경험을 할지는 당신의 음식 섭취가 어떻게 되는지에 따라 달라집니다. And so my baby is also healthy without taking the vitamins and all the supplements that are recommended during, you know, the first months of life and all that stuff. It's all natural. 제 아기는 완전 건강해요. 이렇게 아이들이 이렇게 먹어야 된다는 비타민, 보충제 이렇게 많이들 추천을 하는데 권고되는 것들 태어나서 이렇게 처음 몇 개월 이렇게 이런 상태에서 먹어야 된다고 하는 것들 그런 것들 전혀 섭취하지 않는데 아주 건강합니다. I am now mostly on liquids again, and that's what I prefer. Mostly tea during the day, light smoothie of fruits like pineapple and carrots and apples. That's what I like. And soups sometimes. 저는 지금 다시 액체식으로 돌아왔는데 이제 차를 낮 동안에는 마시거나 되게 연한 스무디, 파인애플과 당근, 사과 이런 것들이 들어간 아주 가벼운 스무디. 그리고 가끔 스프 이런 것들을 좋아합니다. I am breastfeeding, but also using formula because you know, my body had some shocks and it needed to adjust to them, so we couldn't only breastfeed in that way. 저는 모유 수유를 하고 있는데 이유식도 쓰곤 있어요. 왜냐하면 저의 몸은 조금 충격이 있었고 그것으로부터 이제 회복을 하고 그런 과정이 필요해서 완전히 모유 수유만 할 수는 없었습니다. And one interesting thing that I've noticed is that I've been recommending by the pediatricians that I use more food, more solid food, to have more breastfeed milk. And to me, it's the opposite. The more I eat, the less milk I have. While when I'm on liquids and when I'm very relaxed or only on prana, my body naturally does what it needs to do. It's an interesting perspective. Yeah, I apologize for my English. Maybe yes, I'll repeat. Better translator. I will repeat. No, I mean, I'm just telling you. Yes. Until we get the better translator, I may have to ask you. Yes, go ahead. Pediatricians are like the doctor for the babies. Yes, exactly. 그래서 이제 소아과 의사들이 추천을 하는 것은 모유 수유를 더 많이 하고 싶으면 모유가 더 많이 나오게 하고 싶으면 이제 고체 음식을 더 많이 먹으라고 추천을 하죠. 저한테는 그게 반대예요. 더 많이 먹을수록 모유가 적게 나옵니다. 제가 액체만 마시거나 제가 정말 안정된 상태에 있고 음식 아예 먹지 않고 프라나로만 살아갈 때 제 몸이 자기가 해야 될 것을 알아서 해요. 되게
흥미롭죠? Yes. I should continue? About this topic or? No, did you finish? Yeah, I'm done with the Okay. translation. So sometimes our bodies can do things that doctors are not used to. And for that better understanding, I recommend the movie that is called Living on Light, I think. By this, I think, Austrian director? Yes, in German it's Lichtnahrung. In the beginning it was Light. That was the English name of the movie. 가끔 우리 몸은 의사들이 잘 모르는 이런 일들을 하곤 해요. 이런 것들을 더 잘 이해하고 싶으면 In the beginning there was light. Yes. 태초에 빛이 있었다라는 이 영화 호흡식 빗살이에 대한 영화를 추천합니다. And there you have the reports of several other breatharians that are very, very unusual. 거기에 대부분의 사람들의 상식과는 정말 다른 호흡식과 빗살이 상태에 있는 사람들에 대한 보고가 있습니다. 내용이 있습니다. And also there is something that we do called the Pranic Consciousness Summit, where we've interviewed more than 45 breatharians and specialists in high consciousness that people can watch as recordings, you know, from the comfort of your home. More than 45 people that tells us how they have become pranic people. Pranic Consciousness Summit. Yes. 이제 프라나 의식 모임, 정상회담 이렇게 이름을 붙인 게 있는데 45명 이상의 45명 이상의 호흡식가들 우리가 인터뷰했고요. 이런 것들은 여러분들이 보실 수 있습니다. 기록이 남아 있어요. 집에서 보시면 됩니다. 그분들은 자기들이 어떻게 이 상태가 되었는지 알려주실 거예요. So you can write to me on these channels that I'm telling you now, either on Facebook, Cristiana Eltrayan, or Instagram or TikTok, Eltrayan9, or on my email, that is eltrayan9@gmail.com, so that you can obtain these resources that I've been working with for more than 10 years to give people the information about pranic nourishment. 이제 뭐 페이스북에 크리스티아나 엘트라얀, 그리고 인스타그램, 틱톡 이런 거 혹은 저의 이메일 이런 곳에 저를 통해서 저와 연락할 수 있고요. 제가 10년 동안 이렇게 작업해온 내용들, 자원들 이런 것을 이 빗살이 삶에 대한 이 정보들을 여러분들과 공유할 수 있습니다. So for the participation to the Pranic Festival in Romania in August, or the retreat in June, or the guided meditations online, whatever you want, you write to me in a private message on these channels. And I'll also place my WhatsApp. There's no problem here on the Zoom call. I trust that people are well educated. And Eltrayan, like it's like being YouTube live streamed too. Yeah, so yes, you can. You will set your boundary. Yeah. You can have. Yeah, you can put my data there, except my WhatsApp. Yeah. Okay. I'll just leave the WhatsApp for your participants in Zoom, and the rest of the stuff you can put in YouTube too, as comment or something. Yeah. 이제 루마니아에서 하는 8월에 빗살이 축제, 프라닉 축제, 그리고 6월에 가이드 명상, 뭐 어떤 것에 대해서든 저한테 DM, 개인 메시지 보내주세요.
그리고 왓츠앱 전화번호도 제가 여기 공유하겠습니다. 요거는 유튜브에 올리지 말아주시고 지금 줌에 들어온 분들만 공유해 주시면 감사하겠습니다. So again, we don't advise women to not eat during pregnancy. Great attention to this. And it is important that we feed our babies and we feed ourselves during postpartum if our body needs that. So the most important thing is to stay connected to our bodies and to our babies and see what we really need. 다시 한번 강조드리지만 여성분들한테 임신 기간 동안 먹지 말라고 저희는 절대 조언하지 않습니다. 아이와 우리 스스로를 출산 후에 먹이는 것이 중요합니다. 가장 중요한 건 우리 몸과 연결되는 것, 그리고 아이와 정말 연결돼서 정말 필요한 게 뭔지 알아차리는 게 중요합니다. But it is true that our bodies are changing and that we need less and less food during these changes. So sometimes I feel to take solid food with my friends and I take it to go and it stays untouched for days because really I don't need that much. But sometimes if I feel to taste something, I will taste it. I don't have a fixation in my mind to not eat at all ever again. That would be too rigid for me. 우리 몸이 이런 변화를 거치며 점점 덜 먹는 상태로 바뀌는 것은 사실입니다. 그런데 저는 제가 뭔가를 맛보고 싶으면 그걸 맛볼 거예요. 제 마음이 나는 앞으로 절대 먹지 않을 거다. 이런 식으로 고정된 사고를 하진 않습니다. 그런 사고는 저한테 너무 경직되게 느껴져요. So to have this flexibility in your mind but very high awareness in your body is important for this pranic journey. And now I'm ready for questions, if you have any. 그래서 유연한 마음을 가지는 것, 그리고 당신의 몸에 대해 아주 세밀한, 아주 알아차림을 갖는 것은 중요합니다. 이 프라닉 여정에, 빗살이 여정에 있어서요. 이제 질문을 받겠습니다. There are some questions in the chat, and I'm sure there are some questions from the audience, yeah. on-site participants. So Great. Give me a second, and All right. I really appreciate everything. Go ahead. So guys, this is what we're sharing in the Pranic Festivals in general. And I'm happy to have you here. You can place your questions as well. In the comments, because I'm curious about the audience on Facebook, Instagram, and TikTok, and what you want to know. So let me know, what is your interest in this? Eltrayan, I asked people to leave questions if they have any. Yes. And then, so may I... 질문 하나 해주세요. 토마토. So people can turn on their mic and leave questions. I will translate it, okay? Yes, better to write in the chat box so we have less time. But I would have to read it in Korean anyway, so okay. So, yes, okay. Then it makes no sense. We can speak directly. Exactly. It's good. 토마토 말해주세요. 애기 주사 맞았어요. 우리 한국에서는 애기 나면 주사 여러 가지 많이 맞잖아요. 그런데 지금 말씀하시는 분은 임신할 때 별로 먹은 게 없잖아요. 그러면 태어나서 나라에서 예방접종 권장하는 거 있잖아요. 그거 다 맞았나요? 궁금해요. Okay. She's curious, like, if your baby got injected with anything, like in Korea, there's No. Not at all. Not at all, not ever.
아이는 아무것도 맞지 않았습니다. 어떤 것도 맞지 않았습니다. And for people that are interested, I have many studies showing why. So it's not my personal opinion, it's the result of a research that many parents have done and that have spoken about. And many specialists have spoken about, so it's not my personal opinion. It's just something I've researched too. And I can share with people if they want to. 관심 있는 분들은 제가 연구도 공유드릴 수 있어요. 제 개인적인 의견이 아니고 많은 부모님들이 했던 연구에 기반을 한 결과이고, 네, 그래서 여러분들과 공유할 수 있습니다. Okay? 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Gracias. Hamzamida. I've learned something today. So In happy. Romanian, Mulțumesc. thank you. Mulțumesc. Romanian sounds a little bit similar to Spanish in Yes, a way, but they are all Latinic languages coming from Latin, or that's how they say. Good question, thank you. I was thinking to talk about it, but I kind of avoided so that I don't do so many waves about it. Yeah, it's good that people are interested. 정말 좋은 질문 감사합니다. So I may translate some Yeah, unless like 지금 뭐 마이크 켜고 말씀하고 싶은 분 계시면 해주시고, 아니면 제가 써주신 것만 번역을 해드릴게요. If anyone wants to like speak. unmute themselves and speak, I'm letting you do that, or leave a question on the chat. Yes. Are there any other questions in the chat already? I've seen something up there, but I don't know how to read them in Korean. Yeah, there are. Yeah, thank you. Maybe when you connect more strongly with the Gaia, you may be able to read Korean. So far, I'm looking for your translation for better accuracy. Yeah. Okay. Because there are people in the audience that don't speak Korean from my crew as well. So my friends who are Okay. participating need English translation of your questions. Yeah. I just mentioned it because there seems to be some people who can just speak like languages without like learning with minds. So. Yes. Sometimes it happens, but now accuracy is necessary. Yes. Okay. So like the questions, let me translate. Go ahead. 혹시 질문 있어요? 그래서 시간 별로 없다는 것 같은데. I cannot stay much longer, so it would be good to use this time. Okay? Yeah, just brief question. This Okay. guy's into like Anastasia the book. Are you Okay. like gardening, like in your garden? Yes. Like you grow stuff. Today I planted a dandelion. If that counts as gardening, I would say yes. I have some flowers in my home that I grow. I grow basil sometimes. I am planning and aiming to have a garden with self-made vegetables and fruits for my daughter. So far, it's a work in progress. 오늘 저는 민들레를 심었고요. 그걸 가드닝 정원 딜이라고 친다면요, 칠 수 있다면. 제 집에 꽃들도 있고 바질도 키우고요. 이제 나중에 제 딸에게 먹일 수 있는 과일과 채소를 직접 키울 수 있다면 좋겠습니다. 지금은 진행 중인 과정입니다. Okay? Eltrayan, maybe one or two last questions. Yes. I don't want Yes. the daughter I'm here. Yeah. Just. What is your job? What is it?
Okay? We don't hear you. Yeah, I'm reading the Korean comments. Okay. So, I think many women and people are interested about like pregnancy and raising children in particular. So maybe you can ask these questions all together. So Yes. people are asking how important is like biological age regarding when it comes to like pregnancy Yes. and giving birth. Okay. Well, for me, it was not important because obviously I have a child at 43. My pregnancy was flawless, no problems. I gave birth naturally to my baby, no C-section. So that was possible, and the doctors don't recommend it after 32 or 35. Here in Romania, you get programmed to C-section just for breathing after 32 because they consider you old. I gave birth to a natural birth baby 11 years later. So I had everything well in place, no problem. If your lifestyle is good, if your biological age is young because of your lifestyle, like my biological age is around 25, 27 right now, measured in my cells, then it doesn't matter, right? You can do that. And I was not planning to get pregnant. I haven't tried a lot. I haven't, done any effort. It just happened naturally. 이제 임신과 출산에 있어 여성의 생물학적 나이 이거 질문을 했고 답변은 저한테는 중요하지 않아요. 왜냐하면 저는 43세에 아이를 가졌습니다. 아무 문제 없이 임신 기간을 보냈고 자연적으로 제 아이를 출산하였습니다. C-section is like when you cut open your belly. Like Yes, when take the baby out unnaturally. Yeah, the cesarean. Yeah. 부자연스러운 제왕절개 이런 거 하지 않았고요. 32세나 35세 이후에는 루마니아에서 아이를 낳는 것을 추천하진 않지만 왜냐하면 그때가 되면 나이가 많다고 생각하기 때문이에요. 근데 저는 그 추천 나이보다 11년 이후에 11년이 더 많은데도 아이를 낳았습니다. 아무 문제 없었고요. 라이프 스타일에 당신의 삶의 방식이 좋다면 생물학적 나이는 젊습니다. 지금 저는 43세이지만 생물학적으로 25세나 27세입니다. Yes, but I did not have a C-section. I had normal birth. So no cutting, no opening of my belly, Maybe, so the last question for you? Yes, and I have an invitation. If people want more on this subject, I have a TV show in Romania each Tuesday on the subject of babies and natural birth and all that stuff. But if your people in the festival want more, I can have one more session with you in a day that you decide, maybe the last day of your festival, 28th or something. And we can do question and answer on this topic. Or just a general discussion on this topic, if you want. Yeah, I know that you interviewed Svetlana Lavrova too. Yes. And like she's coming in person to Korea. And I think she's also gonna share the topic of like pregnancy. And I know many women are very interested. So thank you for your offer. I will let you know. That's a great idea. Yeah, well. 그래서 제가 루마니아에서 이 주제로 매일 화요일마다 아이와 자연적인 출산 이런 거에 대해서 TV 쇼가 있는데 이제 축제 중에 한 번 더 이 주제에 대해서 한번 얘기하는 세션이 있어도 좋겠습니다. 제가 이건 엘트라얀이랑 얘기해 볼게요. So that being in our mind,
the last question of this talk. Yes. It's okay? Yes, yes. It's kind of related. See? I'm kind of curious about this too. Yeah. It's also about regarding the baby. I think one lady is curious if a baby can grow naturally from birth, just being on prana, breatharian, and then do you have any plans for formula or what kind of diet for your angel, baby? She will choose. I don't plan because she chooses. So she is free to live the way she wants to live, however she wants to live. And she's happy about that. I know a pranic baby. Mine did not choose to be only on prana because she has a different mission. She works with the heavier energies. She came to do something very specific that requires her to be very embodied, very grounded. And but we have in the Pranic Consciousness Summit, the summit that I was telling you about, that is one of my projects. I've interviewed the Pranic baby that I've met personally in Mexico. So this little guy, when he was born, he didn't want any other food but mama's milk. You can translate and I'll tell more so that we don't forget. 우선은 지금 질문 남겨주신 이유식과 성장에 대한 시기, 아이에 관한 것, 요런 거에 대해서 제가 질문 드렸고 답변을 하겠습니다. 저는 아무 계획을 세우지 않아요. 왜냐하면 이 아이가 선택할 거거든요. 이 아이는 조금 더 무거운 에너지와 함께 이제 작업하려고 그런 미션을 가지고 여기에 왔어요. 이 아이는 프라나로만 살아가도록 선택하진 않았습니다. 그래서 아까 말한 Pranic Consciousness Summit, 프라나 의식 회담에서 이 프라나로만 살아가는 아이를 제가 멕시코에서 만났고 인터뷰를 했습니다. 태어나서부터 엄마의 젖 말고는 아무것도 원하지 않았습니다. 오케이? And this baby is now, I think, 16. But we've interviewed him first time when he was in 2017. I think he was 10 or 9 years old. And I've met him when he was way younger with his family in Mexico. And his family didn't know that this is possible, so they suffered for 9 years thinking their baby has a problem, because he wasn't eating. And then they come to Mexico and they met us and they knew that it is possible that the baby lives on prana. 이 아이는 지금 16살인데요. Okay? Just there's some connection glitch. Okay. Is okay? 저 질문 좀 하나 드려도 될까요? 아까 제가 그 채팅방 Hello?
So we've lost the Korean team for a bit. Hopefully they're back. I'm not sure when. In the meantime, we just wrap it up here with this topic because we've had more than 2 hours of streaming. If you have any other questions, just let me know. And we can talk about it in another meeting. Now it's time to complete. And I'm very grateful for your participation. So again, you have all the links for our next events in our events section here in the comments if you're on Facebook or Instagram. If you are on TikTok, you can go to our profile where the other posts are, and you can see the links to our events in our other posts. Deci dacă sunteți pe Facebook și Instagram, pe Facebook aveți deja toate linkurile și pe YouTube în comentarii pentru următoarele noastre evenimente. Următoarea întâlnire este la festivalul Pranic Online. Festivalul Pranic Online din 1 iunie, apoi pe 21 iunie avem următorul eveniment. În rest, ne vedem pe 21 iunie la retreat-ul Upgrade Your Relationships and Upgrade Your Energy, pe care îl găsiți în evenimente și puteți să ne vedeți acolo sau să ne întâlnim. We can meet in the next retreat on June 21. Okay? Yes? Do you hear me? Yes, now I hear you. We had a tech glitch because my phone is overheating and the hotspot is running off. So that's why I'm saying that now we can complete. And maybe we meet another time, maybe on the 28th or the days to come. You can vote with your group, and if your participants want and you have some time, we can choose another topic, whatever you prefer. Do you have any other thing that you wanted to share at the end? 다음 대화의 장을 28일이나 저희가 얘기해서 정하면 될 것 같고요. Yeah, I'll try nothing to share. I mean, it's our honor because you're our first speaker, and thanks for your generosity of offering another one. So I will write to you. Yes. Text you. Yeah, Let's absolutely. see how it flows. Yeah, I'm super free about this because I'm really busy. And as I said, we're preparing a Pranic Festival online on June 1st, so it's already in the works. And then the Pranic Festival in Romania live in August 15 to 18, the retreat in June 21st. It's many things that I'm doing. But just in case, I'm staying open to my invitation. The people that watched can contact me on the contact data that I shared. Facebook, my name, Cristiana Eltrayan, and everything else is at Eltrayan9. Eltrayan9 on Instagram, on TikTok, on email at gmail.com. So that's how we can talk to each other. And you can ask questions, and of course you can join the next events. I wanted to share in the chat box the link for the Pranic Consciousness Summit, where you can see the interview with this boy I was telling you about, the boy who didn't eat till he was 9. He didn't eat other than mother's milk. That's here at the Pranic Consciousness Summit, and many other interviews with 45 specialists in the field. So I'm placing the link now for you in the comments. Yes, that's my final invitation, so to speak. Okay, I will
let you leave. I don't want to take too much of your time, and we can wrap it up here. I will Yes. translate the last part of what you said. Yes, and there's some more comments that I would be curious about if you want to tell me what they say, or if there's questions. Oh, okay, you're open for Yes, more yes, I questions. see that my phone is still working, so I don't know. If I disappear, then that's the end of our conversation. Just so you know. Okay? 아까 얘기한 거는 이제 9살 때까지 어머니의 모유에는 아무것도 먹지 않은 아이와 인터뷰를 했다고 하고 지금 공유하는 링크에 그 인터뷰를 볼 수 있다고 합니다. Yeah, so when you were cut out, a man asked this question. I think it's pretty general, kind of generic question, but he's curious, with your transition to prana, what's your what happened mentally, physically, regarding sleep, and has there been any like spiritual experiences, Yes. supernatural, or Yes, I am your having. relationship change? Yeah. Yes, I'm having a very powerful telepathy with most people around me, even people I don't know. I've experienced bilocation. So people that I don't know and people that I do know shared that I was in different places while my body was at home. I'm not doing this consciously, but it happens when it's necessary. You can translate so far. 제 주위에 있는 대부분의 사람들, 그리고 제가 진짜 알지 못하는 사람들과도 아주 강력한 텔레파시가 통하고 있습니다. 바이로케이션이라고 이제 제가 이걸 의도로 갖고 하는 건 아닌데 제 몸이 여기 있는데 다른 곳에서 저를 봤다고 하는 사람, 이런 현상들이 일어났습니다. My clairvision, clairaudience, and intuition and connection have increased greatly as I raised my frequency. This is the result of raising our frequency. It's not the result of quitting food. Important to know. 시력이 아주 선명해졌고 잘 들리고 직관과 이 연결이 아주 강하게 향상되었어요. 이것은 음식을 끊는 결과가 아니고 제가 제 주파수를 올렸기 때문입니다. 이거 되게 중요한 부분이에요. The instant manifestations and instant healing have increased for me and for people around me that do sessions in private sessions. The healing and coaching sessions are more efficient, even if I do long distance, because I work with people all over the world. 즉각적으로 원하는 게 현현되고 나타나고 즉각적으로 치유가 일어나고 저한테도 이런 일이 일어나고 제 주변의 사람에게도 이런 일이 일어납니다. 저와 사적인 세션을 한 사람들에게도 그러고요. I'm channeling things. 먼 거리에 있어도 이런 현상은 일어납니다. Okay. I'm channeling things with more clarity and precision. So everything I say is not from my mind. It's practically directly channeled from source. I don't have any mental input to what I speak most of the time. 더 명확하고 정확성을 가지고 이제 채널링을 합니다. 그래서 제가 말하는 거는 저의 마음에서 오는 게 아니에요. 거의 모든 것이 근원에서부터 직접 채널링 되어서 나타납니다. Okay. I'm sensing time and timing with much more awareness. Like when you say we should meet at 5 and I know that you're not going to be there for some reason, I'm going to tell you so we don't bother leaving home, for example. Or if somebody tells me I have something at 8 p.m. and I know exactly that they don't have that meeting because that's not going to happen for them. I can feel those things if they involve me. Otherwise, I don't interfere in other people's lives unless I'm called for.
시간과 타이밍 이런 것에 대해서 훨씬 더 잘 알아차리고 섬세하게 느낍니다. 5시에 만나자고 했을 때 어떤 이유로 그러지 않을 거라는 걸 안다거나 누군가 8시에 뭔가 해야 된다고 하는데 그런 것들이 일어나지 않을 거라는 걸 안다거나 이런 직관적으로 저와 관련된 일에 대해서는 직관적으로 이 사건들과 시간을 느낄 수 있습니다. Okay? I've experienced invisibility without me wanting this, or body transparency, like at some point I could literally have a different aspect of my hand, almost holographic. None of this is done by my will. So I don't have a will of experiencing superpowers, and I am not practicing for that. I'm just practicing raising my consciousness. The rest is the byproduct of it. Invisibility meaning You become invisible to some people and you can get run off by a bus. For example. In my case, that has been the danger one time. That's why I've mentioned it. I was on the bus, on the, passengers on the street. So I had to pay attention because the bus driver was not seeing me. And he was looking right in front of him. Yeah. invisibility 이제 사람들한테 제가 안 보이는 현상이 생기곤 합니다. 그리고 제 손이 정말 다르게 투명하게 바뀌는 경험도 있어요. 홀로그램처럼. 근데 이 모든 이런 현상들이 제 의지로 일어나진 않고요. 내가 뭐 초능력을 경험해야겠다 하는 그런 의지는 없습니다. 그래서 아까 사람들이 저를 못 보면 버스가 저를 치고 갈 수도 있겠죠. 조심해야 돼요. I've written a book on miracles. It's called Believe in Miracles. Just saying some of these stories, not to brag about it, but to encourage people that these things are possible and they are not miraculous. They are just the byproduct of raising your vibration. It's a natural state that we've been gifted with. 기적에 대한 책을 썼는데요. 기적을 믿으라, Believe in Miracles, 뭐 이런 책인데 뭐 자랑하려고 그러는 게 아니라 이런 것들이 가능하고 이런 것이 기적이 사실은 아니라는 것을 알려드리기 위해 말씀드리는 거예요. 당신의 지속도가 올라가면 자연적으로 따라오는 것이고 우리가 선물 받은 우리가 원래 가지고 있는 우리의 자연스러운 상태입니다. And I've written also a book with messages that I've channeled from 64 goddesses. And being in contact with these goddesses has raised my consciousness as well, because all these messages are messages of empowerment and of hope and of spiritual alignment. And they're very useful for most people. You just open the book and you have a message that is right for what you were thinking or wondering, or the theme of the day, the theme of the week, whatever you're experiencing. It's a nice way of playing with the universe. You get answers every day. It's called Goddess Speaks, Messages from the Divine Feminine. That's also been a nice experience to channel all these 45 goddesses, 64 goddesses, sorry. 64명, 64명의 여신들로부터 채널링한 메시지들로 구성된 책을 하나 썼습니다, 제가. 이 여신들과 연결되면서 제 의식이 상승되었고요. empowerment, 희망, 그리고 영적 정렬, 이런 주제에 대한 메시지들이거든요. 많은 분들한테 정말 유용할 수 있을 거예요. 책을 열면 그냥 당신이 그 당시에 필요한, 그리고 생각했던, 궁금해했던 메시지가 있을 겁니다.
우주와 함께 노는, 유유자적하는 좋은 방식이에요. Goddess speaks. Yes. 여신이 얘기한다. Messages from the divine feminine. Yes. 신성한 여성성으로부터의 메시지. 이런 책입니다. Okay. Yeah, so these are in a nutshell, but many other things that have changed. The sleep is less, and having a baby was no problem because I sleep less than her. So she never wakes me up. I wait for her to wake up during the night. It's not a problem, you know. And it can be like 4 to 6 hours maximum, but never more than 6, mostly less than 4 that I need to be up and running. The important thing is to have sleep when I need it, you know, not, you know, be disturbed. The rest is just flowing. 많은 것들이 변했어요. 뭐 예를 들면 잠은 또 훨씬 덜 자죠. 그래서 아기는 아무 문제가 없어요. 왜냐하면 제가 제 아이보다 훨씬 적게 자거든요. 그래서 이 아이는 절대 저를 깨우지 않습니다. 밤에 이 아이가 일어나기를 기다리는 거죠. 4시간에서 6시간 정도 자고 6시간 이상을 잘 상황은 저는 없습니다. 거의 4시간 이하로 자고 깨어나서 뭐 달리기를 한다거나 그러곤 하는데요. 제가 필요할 때 합니다. 모든 것이 잘 흘러가도록요. Yeah. Okay. And as energy levels, I will just refer to what the light beings are saying. This is a book called Life on Gaia, Messages from the Intergalactic Federation. These guys have written this book in 93. And the light beings are saying, if you eat omnivorous food, you have a certain level of energy. If you eat natural raw food, you have 10 times more. And if you are on liquids, you have 100 times more energy in your body and for your projects. And that's been my experience. So this book has messages from the Light Beings Intergalactic Federation referring to pranic nourishment and higher consciousness. And that's where what they're saying, and this is what I'm experiencing. Much more energy on liquids and lighter food. Life on Gaia. Yes. 가이아에서의 삶이라는 책에 대해서 얘기 드리면 Intergalactic Federation, 이제 범은하 연합으로부터 온 메시지인데요. Yeah. 이 책의 내용을 보면 당신이 잡식성 식단을 하면 특정한 수준의 에너지가 있고 생식을 하면 자연스러운 생식을 하면 그것보다 10배 에너지가 있고 액체식을 하면 100배 에너지가 당신 몸에 있을 겁니다. 이런 내용인데 저의 경험으로도 같은 경험을 했어요. 그래서 이 빛의 존재들 범은하 연합의 빛의 존재들이 이런 빗살이 프라나로 살아가는 삶에 대해서 얘기해준 내용이고 저도 그것을 경험하고 있습니다. Okay. So that is my answer. Okay. Have you read the book Anastasia from Russia? I've read a few fragments of it. I know about it. I haven't read it all. I know what it's speaking about, but it hasn't been something I've read entirely. 아나스타시아 뭐 러시아 책을 읽었는지 물어봤고 읽지는 몇 권 읽었는데 무슨 말을 하는지는 아는데 다 읽지는 않았습니다. But I know about some of her practices, and I know what she's referring to, and she's promoting a very natural lifestyle. It's interesting. 아나스타시아가 얘기하는 아주 자연주의적인 삶의 방식은 제가 잘 알고 있고 상당히 흥미롭습니다. Yeah.
Are we ready to wrap it up? Yeah. Actually, I thought we said like 90 minutes or something. Of and course. Gratefully flowed like this. Yeah. Eventually, my phone that is 3% battery had the 3% battery since we have said we are completing. So it's a magic thing. The battery did not go down. Yeah. Okay. Okay. So thank you for having me. Okay, go on. Thank you for having me. Thanks for your invitation. I'm looking forward to know if you want another session. And if there's other questions and comments, you can send them to me. I'll answer and you can put it on the public chat later or whenever you want. That's what I'm offering as a final extension, but I have to go. Thank you, Pranic Festival in Korea. We'll let you go. Much love to Korea. Been happy to be with you there. I'm loving Korean soup, vegan. I'm having it here in the city every week. So hope to join you someday. Okay. Thank you so much. Bye. Much love. Bye-bye. Thanks everyone for watching. So we meet next time for the meditation of manifestation 2 days from now. So not today, but tomorrow. Maybe tonight at 9 if I can make it. And you can subscribe to it. I'll place a link and you will know how to subscribe to it. You'll have the link in the comments. Another thing that we can do together is to meet on June 1st for the Pranic Festival online. We will start with speakers for 2 weeks, speakers that are nourished by light and they don't need any physical food or very little physical food. It is a requisite or a sample of the Pranic Festival in Romania that happens in August, and that one is live. But the online thing is happening since June 1st to June 15th. We also have a retreat on June 21st, and it's called Upgrade Your Light Body. It's on summer solstice, 19th to 21st, and 22nd to 24th in the mountains of Romania and online. So you can join us in both ways. You have the link in the comments here for our next events. You can go to that link and see our next events. And this is what we're offering for live meetings and online meetings in the weeks to come. Hope to see you soon. Sending you much love. And for the other things that are already recorded, like the Pranic Festival online, the Pranic Consciousness Summit, the Upgrade Your Relationships and Intimacy Retreat happening this weekend, you can write to me in a private message on the channels that I placed in the comments, and I'll send you the links. Much love and big hugs. Thanks for being with us. Bye.